Imagine a quarter uma manha, e tudo paris diferente. O sol brilha do mesmo jeito. Mas você neo, ouvi, mas como os mesmos olhos. Você sente que algo você mudo. Mesmo que neo consiga explicar, em palavras. Chamado, silencioso dentro, do seu peito. Uma nova energia. Formigamento inexplicável que aparece quando você está sozinho. As coisas que costumavam te excitar neo tem, mas o mesmo brilho. E o mais estranho é que ninguém seu redor paris notar. Se você já sentiu assim, esse cômico a questionar tudo. Seu propósito, suas crenças, e mesmo sua identidade. Então este vídeo é para você. Porque você pode estar vivenciando algo muito poderoso. Algo que milhões vivenciam em silêncio. Sem saber o que. Hoje vamos revelar os 6 sinais que indicam que você está passando por verdadeiro déspota espiritual. Mas tenha cuidado, depois que você acordar, não há como voltar atrás. Antes de continuar, quero convidá-lo a se inscrever no canal Caminho Invisível. Não estamos falando aqui de espiritualidade superficial. Aqui falamos sobre as coisas que realmente transformam a alma. Se você está procurando respostas, este canal é seu refúgio. E se você já faz parte da nossa comunidade invisível, deixe cyclone nos comentários para que saibamos que você está acordado. Porque você não está sozinho. Vamos começar essa jornada juntos. Mas primeiro, quero que você respire fundo. Isto não é apenas vídeo. É espelho. Prepare-se para olhar para dentro de si como nunca antes. Estes são os 6 sinais de que você está tendo déspota espera. Nosso protagonista pode ser qualquer pessoa. Você e eu, alguém que conhecemos. Mas nesta história, vamos chamá-lo de Elias. Elias era homem comum, preso à rotina diária. Acordar cedo, trabalhar o dia todo, voltar para casa, dormir e repetir. E o neo estava infeliz, mas também neo estava feliz. E ele sentiu vazio inexplicável, como se algo estivesse desligado dentro dele. Tudo cômico numa noite, semiviso. E ele acordou sono profundo com o coração acelerado e a sensação de estar em outro lugar. Neo foi pesadelo. Era outra coisa, algo que o chamo. Daquele dia em diante, e ele começou a notar pequenas coisas, números repetidos, sonhos vívidos, uma sensibilidade em comum as emoções dos outros. E ai comica, o déspota, não como raio quando do sul, mas como uma brisa suave que comica a agitar folhas velas que não são mais úteis. Elias não sabia o que estava acontecendo. Ele pensou que estava perdendo o juízo. E ele começou a se isolar, sentindo-se desconectado de amigos e familiares. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele estava crescendo. Fogo lento e misterioso. E o primeiro grande sinal déspota espiritual é a profunda sensação de que algo está mudando dentro de você, sem nenhuma explicação lógica. Você não pode ignorar isso. Você não pode pará-lo. Você só pode se render e ouvir. Esse é o primeiro sinal. E quando isso acontece, o verdadeiro conflito comica, o do seu antigo EU versus o EU que não nasceu. Neste vídeo, você descobrirá se também está cruzando esse limite invisível. Cada desses sinais não é uma simples coincidência. Eles são códigos. Portas que só abrim quando você está pronto. Vamos desvendar cada deles juntos. Mas primeiro, ativo sinal. Porque o que está por vir vai tocar sua alma.
Se você já sentiu menos desses sinais, fique 8 o final. Porque o último pode ser o mais poderoso. E o mais difícil de decidir. O primeiro sinal de déspota espiritual chego a Elias como uma tempestade silenciosa. Uma profunda desconexão do mundo que ele amo. Conversas vazias, lugares barulhentos, relacionamentos superficiais, tudo comico a pesar sobre ele como fardo invisível. Seus amigos acabam que ele estava deprimido. Sua família lhe diz que ele estava distante. Mas ele não conseguia explicar que ele simplesmente não via mais sentido nada daquilo. Era como se eu tivesse acordado de sonho e todos os outros ainda estivessem dormindo. Essa desconexão não é uma punição, é sintoma. É a alma dizendo, você não pertence mais aqui, é hora de buscar algo mais profundo. Se você sente que as coisas que costumavam fazer você feliz não o preenche mais, esse o seu ambiente parece estranho, como se você não falasse mais a mesma língua que os outros. Esse é o primeiro sinal. Isso dói, porque envolve deixar para trás a identidade que você construiu ao longo da vida. Mas é necessário que algo novo nasca em você. O segundo sinal não tardará a chegar. É quase imediato. E é tão poderoso quanto assustador. Uma sensibilidade extrema à energia, as emoções, e o sofrimento do mundo. Elias comico a sentir coisas que nunca havia notado antes. Ele conseguia entrar em uma sala e dizer esse alguém estava triste, mesmo que ninguém estivesse falando. Os filmes o faziam cor. Os animais feridos partiram seu coração. E a música parecia tocar acordes que eu nunca havia sentido antes. Alguns dias, essa sensibilidade era tão forte que o fazia desmer. Eu queria ajudar a todos, salvar todos. Mas ele também se sentia exausto, escatado, confuso. Já acontece com você? Você se sente agora como uma antena que capta tudo? Essa hypersensibilidade é sinal de que sua consciência está se expandindo. Você não vive mais apenas no seu ego. Você está começando a sentir como sua alma. E aqui aparece o terceiro sinal, aquilo que marca antes e depois. O colapso de velhas crenças. Elias, criado em uma família conservadora, começou a questionar tudo. Sua religião, seu conceito de Deus, política, regras sociais, tudo estava desmoronando. Ele sentia como se tivesse sido enganado. Que ele estava vivendo como os alhos vendados. Esta fase pode ser confusa e solitária. Porque envolve destruir os pilares sobre os que você construiu sua visão do mundo. Mas também é libertador. Porque quando essas estruturas caem, surge uma nova questão. O que é a verdade para mim? E essa pergunta é o caminho de sua própria espiritualidade. Não o que lhe ensinaram. SCU. Mas tenha cuidado. Nesta fase é fácil quer no chaos interno. Elias comico a sentir ansiedade, insônia, sonhos lúcidos e ataques de pânico. Ele se pergunta se estava ficando louco. Mas não. Eu estava acordando. O quarto sinal surge como eco profundo que ressoa da alma. Uma necessidade urgente de encontrar propósito real. Elias não podia mais continuar trabalhando como antes. As tarefas mecânicas, as reuniões vazias, a rotina sem sentido, tudo o fazia sentir como se estivesse treinando a si mesmo. Mas o pior não era o cansaço físico. Era uma angústia existencial. Uma voz interior gritou, não, é isso que você veio fazer aqui.
Se você também sente que sua vida não conduz com sua essência, que é chamado para algo maior, mas não sabe, ok, este é sinal inequívoco de déspota espiritual. É o momento em que a alma comica a lembrar de sua missão. Neo se trata de largar tudo e fugir. Trata se de alinhar suas acos com sua verdade. E isso, embora confuso no inicio, é o que o levera ao verdadeiro caminho. Aliás inteo comico a procurar. Li sobre filosofia oriental, uvi palestras sobre sabedoria antiga, meditai e escreviam diarios. Cada pequeno passo o aproximava do seu centro. Mas com essa busca, o quinto sinal também chego, a manifestação de synchronicities constantes. Neo foi coincidência. Era magia disfarçada de coincidência. Ele comico haver números repetidos, 1111, 222, 777, em relogios, placas de carros, contas. Ele ouviu conversas na rua que respondiam exatamente as suas dúvidas internas. Sonhei com símbolos que mais tarde apareceram em livros ou filmes. Tudo parecia estar conectado. Como se o universo estivesse se comunicando diretamente com ele. E sim, eu estava. Porque no déspota espiritual, a realidade externa se torna espelho do seu processo interno. Cada synchronicide é uma mensagem, uma piscadilha, guia silencioso para o caminho invisível. Elias Neo entende completamente, mas sente uma nova certeza dentro de essa. Ele estava sendo guiado. O sexto sinal. O mais poderoso. O mais transformador. E o mais doloroso de tudo. A noite escura da alma. Este é o momento em que tudo desmorona. Elias passou por isso certamente. Sozinho, em seu quarto, com lágrimas que ele não sabia de onde vinham. Era uma tristeza profunda, sem causa aparente. Uma sensação de morrer em vida. E de certa forma, eu estava. A noite escura da alma é o rito final de passagem. E quando tudo o que você não é desaparece, para que o que você realmente é passa nascer. Neo a luz no fim do túnel, nem respostas claras, nem saída imediata. Mas é necessário. É escuridão antes do renascimento. Se você está nessa situação agora, se sente como se tivesse chegado ao fundo, do pouco sem motivo, você não está quebrado. Você está sendo reconstruído de dentro para fora. E quando você passar por essa noite, nada mais será o mesmo. Nem você. Aliás nunca mais foi o mesmo. Mas ele também não queria ser. Porque embora o déspota espiritual seja processo intenso, confuso e às vezes solitário, também é o maior presente que alguém pode receber. Porque isso traz você de volta para si mesmo. Depois da noite escura da alma, Elias Neo acorda no dia seguinte novo homem. E ele acorda vazio. Como se o universo tivesse tirado tudo o que o definia e agora sorri está a casca. Durante semanas, ele caminhou como fantasma pela própria vida. E ele observou as pessoas na rua, rindo, correndo, vivendo, e se pergunta se algum dia se sentiria assim novamente. E o Neo sabia que esse estado, essa calma densa, era na verdade o silêncio antes do renascimento. E nesse vazio que ocorre maior transformação. E quando a alma finalmente tem espaço para falar, sem interferência do ego, e então, lentamente, quase imperceptivelmente, novos impulsos começarão a aparecer. Neodamente, do coração, Elias comico a sentir uma atração quase magnética pela natureza. E ele passou horas na floresta, sentado à beira do rio,
sentindo ovinto, observando as arvores como esse fossum sabios antigos. Ele comicu a meditor neo porque luque deveria, mas porque seu corpopedia. Sua respercao se tornua mantra. Seu silencio, uma pris. Ienteo algo estranho aconteceu. Ele comicu a sentir uma presença dentro dele. Neo era uma voz, nem uma figura. Era uma certeza. Uma conexo com algo imenso, amoroso, eterno. Neo precisava de palavras. Bastava fechar os olhos para sentir. Essa foi a semene do verdadeiro déspota. Neo era, mas uma questão de sinais externos. Era interno. Elias Neo estava sozinho. Nunca fui. Simplesmente tinha esquecido. Foi ai que tudo mudou. As pessoas começaram a notar algo diferente nele. Seu olhar era mais profundo. Sua voz mais serena. Alguns disseram que ele parecia mais sabio. Outros que ele irradiava paz. Mas ele sabia a verdade. Neo era ele quem havia mudado. Era ele que finalmente estava sendo ele mesmo. Elias entendeu que o déspota espiritual Neo era destino. Mas uma jornada que estava apenas começando. Que cada etapa, cada sinal, cada sombra, fazia parte de processo divino para restaurar sua essência. E acima de tudo, ele entendeu que sua história Neo era única. Que milhares de almas estavam passando pela mesma coisa, em silêncio, acreditando que estavam perdidas. Foi por isso que ele decidiu falar. Compartilhar. Guia. Porque ninguém deve trilhar esse caminho sozinho. Se você também sentiu algum desses sinais, sua alma comicu assessora para você, meio ao barulho do mundo, neo ignore. Ouvir. Seu déspota, já comicu. E embora o caminho neo seja fácil, permito que será verdade. Porque o que está do outro lado da dor é a liberdade. Era uma noite sem lua, daquelas que parecem engolir o último suspiro de luz. Elias estava seu quarto, cercado pelo silencio, com uma vela acesa e caderno aberto à sua frente. Ele comicu a escrever sobre suas experiências, a colocar em palavras tudo o que sentia, buscando entender. De repente, o ar mudou. Neo era som. Neo era Cairo. Era uma sensação, como esse o tempo tivesse parado. Enteo, ele sentiu uma presença. Ele Neo estava sozinho. Mas Neo era uma presença física. Era algo que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo. Seu coração disparava. Seu corpo tremia, mas Neo havia medo. Apenas uma certeza indescritível. Ele fechou os olhos e lá estava. Uma figura de luz, embacada, mas quente, que parecia falar sem dizer uma palavra. Elias Neo sabia esse estava sonhando, meditando ou esse havia cruzado limiar invisível. Mas o que aquela presença lhe mostra muda tudo. Numa visão fugaz, ele viu sua vida de cima. Ele viu sua infância, suas dores, suas perdas. Ele viu cada decisão, cada caminho, como esse todos tivessem sido guiados para aquele momento. E então, ele viu outra coisa. Uma vida passada. Uma imagem de si mesmo em outra aparência. Em outro tempo, cometendo auto pelo qual sua alma ainda não havia se perdoado. Neo era uma metáfora. Era uma lembrança da alma. Naquela visão, Elias traiu alguém que amava. E ele entendeu que tudo o seu sofrimento atual, tudo o seu vazio, toda a sua busca, tinham raízes naquela antiga ferida.
SEFOI OSCU test. NEO FOI sufficient accorder. ELE TVK LIDAR com SCU pasado, mais profundo. ELE TVK SE perdor. Mas NEO, terminu AI. A figura de luz transmissio uma mensagem. Você tem uma missão. Você desperta para guiar os outros. Mas primeiro precisa passar pela morte do ego. Elias NEO, entendem muito bem. O que isso significa? O que devo fazer? Quando ele abriu os olhos, a vela apagou-se de repente. O quarto estava completamente escuro. Vento gelado percorreu suas costas. E uma voz ecoou dentro dele. Você deve dizer ir tudo o que você pensa que é. Naquela noite, Elias correu como nunca antes. Neo por medo. Mas porque eu sabia o que isso significava. Ele teve que abrir mão de seu emprego, de seus relacionamentos, de sua cidade de tudo que o mantinha preso a uma identidade que Neo era, mas sua. Foi salto no vazio. E Neo havia como voltar atrás. O verdadeiro déspota, Neo, foi luz nem paz. Era confrontar a escuridão interior, olhar o monstro nos olhos, e abracalo. Elias entendeu que sua missão Neo era ser perfeita. Estava sendo real. Mostrei suas feridas, seu chaos, seu renascimento. Somente ele poderia realmente guiar os outros. Mas o caminho Neo seria fácil. Porque quando mais a alma é iluminada, mais sombras são reveladas. E quando ele pensou que tinha chegado ao fundo do poço, algo mais estava esperando por ele. Uma carta esquecida. Uma visita inesperada. E uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Algo havia mudado para sempre. Or tinha indicação, estivesse despedindo. Sabe, ele sabia tinha que fazer, mesmo que sua mente gritasse o contrário. Neos apenas dizer sua antiga vida para trás. Era algo muito mais profundos Elias acorda como sensaceo de que algo havia mudado para sempre. O ar tinha outro peso. O mundo Neo parecia o mesmo. Ele se levanta lentamente. Como esse corpo ainda Neo tivesse se adaptado a alma renovada que o habitava. Ele andava pela casa em silêncio, como esse cada canto estivesse se despedindo dele. Ele sabia o que tinha que fazer, mesmo que sua mente gritasse o contrário. Neo se tratava apenas de dizer sua antiga vida para trás. Era algo muito mais profundo. E ele precisava se libertar de sua história. Desapegar-se de tudo que lhe deu identidade. Família, amigos, pertences, e seu nome cômico a sor estrangeiro. Era como se o universo estivesse despojando-o de tudo que Neo era eterno. No mesmo dia, ele encontrou escondida no fundo de uma caixa uma carta de sua infância. Era de sua mãe, escrito quando ele tinha apenas 5 anos de idade, antes de ela desaparecer de sua vida. Elias havia se esquecido dela, ou talvez bloqueado a lembrança por causa da dor. Quando o abri, a tinta despertada ainda continha uma mensagem poderosa, dia você entenderá que a dor levara de volta a si mesma. Neo tima o vazio, criança, é a linguagem da alma. E ele leu essas palavras repetidas vezes, e que as lágrimas o destruíram completamente. Era como se sua mãe, de outro plano, sempre o estivesse preparando para esse momento. Aquela carta foi a faísca que, acendeu a chama final da sua transformação. Desolado, mas determinado, Elias pediu demissão. Ele vendeu suas coisas. Ele saiu do apartamento. O que outros chamavam de loucura, para ele era libertaco.
Cada objeto que ele dixava ir. Cada espaço que ele esvaziava era uma carinha menos que o prendia ao velho mundo. Eu não sabia para onde iria. Eu simplesmente sabia que tinha que atender ao chamado. Foi então que ele se lembrara a mosteiro nas montanhas, lugar do qual já tinha ouvido falar, onde os silencios eram tão profundos que era possível ouvir a voz de Deus. Sem hesitar, ele pega uma mochila, a carta de sua me partiu. A jornada foi física, mas acima de tudo interna. No caminho, ele hesitou, tremeu, quis desistir. Mas algo dentro dele o levou a continuar. Era a certeza de que do outro lado daquele abismo, algo sagrado o aguardava. Ao chegar ao mosteiro, ele foi recebido por velho de olhos brilhantes, que o olho sem dizer nada, como se já o conheces. Ele o levou a uma pequena sala de pedra. Você não encontrará respostas aqui, ele disse a ela. Mas você encontrará o silêncio. E no silêncio, você mesmo. Foi naquela sala que Elias vivo sua última noite como o homem que havia sido. Uma tempestade atingiu o véu, e cada raio parecia uma batida do coração do universo. Ele fechou os olhos e riso. Não com palavras, com lágrimas, com gratidão, com rendição. E nesse estado de rendição absoluta, o impensável aconteceu. Uma visão nova, mais clara e mais poderosa. Mas desta vez não era sobre ele. Era sobre os outros. Ele vai rostos, centenas, milhares. Almost buscando o que ele havia encontrado. Ele entende que sua torneo foi veio. Era ponte. E sua missão não era apenas curar. Era para iluminar o caminho para outros. E assim que o amanhecer cômico a rare, uma figura familiar aparece no portão do mosteiro. Uma pessoa do seu passado. Uma ferida aberta. Espelho que o confrontaria com o teste final antes de SCU, renascimento final. O vento cortante de madrugada trazia consigo uma sensação de presságio. Elias estava ali, sentado na pedra fria de sua pequena celda, seus olhos perdidos no horizonte. Ele sentia o peso do silêncio, como se o próprio universo estivesse aguardando sua decisão. O eco dos trovos ainda retumbava no véu, mas nada parecia hablar a calma profunda que agora habitava sua alma. Estava diante de uma encruzilhada cósmica. Seu passado e seu futuro se entrelaçavam de maneira irreversível, e ele sabia que não poderia mais voltar atrás. Valeria sem dizer uma palavra. Seus pés descalços quais não faziam barulho sobre o piso de pedra. Seus olhos procuraram os de Elias, mas ele não sabia o que fazer. Sente-se vazio, como se apresenta de sua irmã puxas para fora todas as lembranças e os fantasmas do passado que ele havia tenido em orar. Mas o que ele não sabia era que ela não estava ali para culpar, nem para pedir algo dele. Ela estava ali para perdoar. Mas esse perdão seria o teste final para Elias. E ele precisaria esse perdão para poder, finalmente, oferecer esse perdão a quem tanto omega. A sala, iluminada apenas pela luz suave das velas, parecia ter esse tornado palco de reverberações espirituais. Valeria, em suspiro profundo, disse sequer uma carta no chão, exatamente como a que Elias havia encontrado dias antes, a carta de sua mãe. A carta tinha o mesmo papel amarelado e tinha despetada. Quando Elias se abriu, leu as palavras que pareciam pulsar com uma energia ânica. Elias,
tu viaje no ha sido solo tuyo. El camino que iniciaste es el camino de todos los que te rodean. No puedes despedir solo. Lo que has dejado atrás es solo una capa. El amor es lo único que te guiará. Pero antes de amarte a ti mismo, debes sanar lo que dejaste roto. As palabras atravesaram Elias como uma lanca de luz. Ele alha para sua irmã. E viu ali. Nos olhos dela, a mesma dor e a mesma busca que o havia acompanhado todos aqueles anos. A dor de uma alma que tenta encontrar paz, mas que é constantemente puxada para os próprios traumas. Nesse momento, Elias entendeu. Ele não poderia mais viver como esse estivesse isolado. Como esse o déspota faz uma jornada solitária. O déspota, espiritual verdadeiro, e cultivo. A curada esse reflete na curada todos. Silencio, Valeria se aproxima de Elias, colocando a mão sobre seu ombro. Ele sentiu a energia dela, uma mistura de sofrimento e amor. Então, como suspiro profundo, ela diz: Eu sei que você já não é o mesmo, mas talvez agora seja a hora de curarmos juntos. Esse foi o momento de transição. Neo foi uma grande explosão de luz. Neo foi uma revelação celestial. Foi simplesmente toque de humanidade, de reconciliação e de aceitação mútua. Elias compreendeu que sua missão não era apenas buscar iluminação, mas estar presente para os outros, curar suas próprias feridas e, finalmente, aceitar o amor que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecido. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, esse sentiu inteiro. Neo perfido, neo sem falas, mas inteiro. A luz neo esteve fora dele. Esteve dentro. E ali, naquele pequeno mosteiro, na madrugada chuvosa, Elias fez a escala final. Seguir o caminho de cura, neo apenas para si, mas para todos eu, esse redor. A jornada de Elias neo acabava ali. Mas agora, ele sabia que a verdadeira liberdade espiritual neo vinha de busca incessante por respostas. Vinha de aceitação do presente, de cura das feridas passadas e do amor incondicional. Como este climax, Elias transcendeu a dor de seu ego, encontrou a paz e inicia sua missão espiritual, agora preparado para guiar outros, assim como ele foi guiado. E com isso, encerra-se a jornada de Elias, mas o déspota de todos aqueles que buscam a verdade apenas como